Did you know that the male brain is usually about 10% larger than the female brain? Or how did you know that it is dopamine that makes you addicted to seeking information and scrolling through your social media feeds? It is precisely through the work of biopsychologists, through many different types of researchers, that we have come to know about these findings. ஸோ எப்படி இந்த கண்டுபிடிப்புகளெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பயோசைக்காலஜிஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபினாமினாவை படிக்கிறாங்க. அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் தே வேரி அலாங் 3 dimensions. ஸோ அது என்னெல்லாம் டைமென்ஷன்? முதலாவதாக வர டைமென்ஷன் வந்து based on the subjects that biopsychologists use for their research. The subjects could be either humans or non-humans. Number 2 is the dimension of whether the researchers are formal experiments or non-experiments. And the third dimension is whether the researchers are pure research or applied research. Now let's go into detail and look into what each of these dimensions mean. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது the dimension of subjects. So biopsychological researchersக்கு both humans and non-humans use பண்ணுறாங்க. When we speak about non-humans, it is mostly rats and mice. Sometimes some non-human primates are also used, like chimpanzees. Of course, human biopsychological studiesக்கு human beings subjects are use பண்ணுறது has several advantages over using animals. அது என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கலாம். நம்பர் 1 இஸ் தட் தே கேன் ஃபாலோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதாவது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிசர்ச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை ஒழுங்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற பவர் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இருக்குது. அண்ட் வென் தே அண்டர்கோ சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித்தின் தெம்செல்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்களால ஷேர் பண்ண முடியும் ரிசர்ச்சர்ஸோட. ஸோ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் டு draw accurate readings from their experiments. And the third is that human beings are often much cheaper to experiment with than non-humans. ஏன் அப்படின்னா animal laboratories maintain பண்ணுறது are comparatively more costlier than studying human beings. So the question might be, why at all use animals in order to study human brain? எதுக்கு நம்ம வந்து அனிமல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறோம், நேரவே எல்லா ஸ்டடீஸையும் ஹியூமன் பிரெயின்லேயே பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த திங் இஸ் தட் த ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். இன் ஆர்டர் டு ஸ்டடி இன் ஆல் இட்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி might be a Himalayan task for the researchers. So they would prefer a much simpler brain டு பிகின் வித். ஸோ எந்த விஷயத்தையுமே முதல்ல சிம்பிளாக கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் அதை காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறது தான் வந்து நமக்கு யூஸ்வலாக ஈஸியான ஒரு விஷயம். அந்த வகையில் பார்த்தா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட பிரெயினுக்கும் மற்ற மெமல்ஸோட பிரெயின்ஸுக்கும் ஓவரால் சைஸ்லேயும் அந்த கார்டெக்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் வருது. மித்தபடின டிஃப்ரென்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ the brains of humans and other primates differ in matter of quantity and than quality. Animal studies are much easier to be done than studying actual humans. இதனால தான் வந்து அனிமல்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க in the first place in order to do biopsychological research. Animals also have some advantages over human beings to be used for biopsychological research. என்ன அப்படின்னா நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி they are much simpler to study. The second is the insights that they are getting through the comparative method. அதாவது கம்பேரிட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸை கம்பேர் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பேர் கம்பேரிட்டிவ் அப்ரோச். ஸோ அதோட பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஸ்பீஷீஸ் எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் இருக்கிற அனிமல்ஸையும் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸே இல்லாத அனிமல்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். அவங்களோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா செரிப்ரல் கார்டெக்ஸோட ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறது கம்பேரிட்டிவ் அப்ரோச். ஸோ கம்பேரிட்டிவ் அப்ரோச்சில் தே ஸ்டடி அனிமல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராபுலேட் தோஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் டு தி ஹியூமன் பிரெயின் ஆல்சோ. ஆனால் லெபார்ட்ரி ஸ்டடீஸில் நிறைய எத்திக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ரிசர்ச்சர்ஸ் கேன் கண்டக்ட் ஸ்டடி ஆன் அனிமல்ஸ்.
This is about the first dimension. Now coming to the second dimension of nature of the studies. So the first one is experiments and the others are non-experiments. Experiments அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோம்னா இட் இஸ் த மெத்தட் யூஸ்ட் பை சயின்டிஸ்ட் டு ஸ்டடி காசேஷன். அதாவது இதுக்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு பயோசைக்காலஜியில் மிகப்பெரிய அளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிற மெத்தட் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான். எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் டிஃபைன் தட் திஸ் காசஸ் திஸ். ஃபுல் ப்ரூஃபாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கை கொடுக்கறது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான். இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடீஸ்க்கு போகிறோம். நிறைய வாட்டி நம்மளால் எல்லா ஹியூமன் பிஹேவியரையும் லெபார்ட்டரி கண்டிஷன்ஸில் ஸ்டடி பண்ண முடியாது. உதாரணத்துக்கு ஆல்கஹாலிக்ஸில் இருக்கிற பிரெயின் டேமேஜை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நம்மளால் ஒரு லெபார்ட்டரி கண்டிஷனில் ஒருத்தரை நிறைய ஆல்கஹால் குடிக்க வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது நாட் எத்திக்கலி ரைட். இந்த பிரெயின் டேமேஜை எப்படி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது அப்படின்னா, ஏற்கனவே ஆல்கஹாலிசம்னால பிரெயின் டேமேஜ் ஆனவங்களை நம்ம ஸ்டடிக்கு செலக்ட் பண்ணி அவங்களில் இந்த ஸ்டடியை கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம ரிசல்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஹியர் த கண்டிஷன் தட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் has already happened or it is occurring in a natural stage, right? The person is already an alcoholic and we are trying to study them. So இதெல்லாம் தான் வந்து quasi experimental studies. The studies of groups of subjects who have been exposed to the conditions of interest in the real world. So in this case alcoholics. So இதெல்லாம் பார்த்தா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் they cannot be called as true experiments. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம லெபார்ட்டரி கண்டிஷன்ஸில் கண்டக்ட் பண்ணும்போது மிச்ச எல்லா கண்டிஷன்ஸும் நமக்கு சேமாக வச்சுருப்போம். மீனிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஜெண்டர், ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் ஹைட், வெயிட் அண்ட் கோமார்பிடிட்டிஸ், அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம சேமாக வச்சுருப்போம் ரெண்டு குரூப்லேயும் when we compare. But here when we compare brains of alcoholics and non-alcoholics, லெபார்ட்டரி கண்டிஷன்ஸ் அளவுக்கு நம்மளால் தேவையில்லாத வேரியபிள்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆல்கஹாலிக்ஸ் யூ கேனாட் கண்ட்ரோல் தி கோமார்பிடிட்டிஸ் அட் த எஜுகேஷ்னல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தாலும் they cannot be called as true experiments. Hence they are called quasi experimental studies. And the other non-experiments that we are interested in are case studies. So like the name suggests, these studies focus on a single case or a single subject and hence they are called case studies. ஸோ இது என்ன நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா, ஒரே ஒரு கேஸை பற்றி படிக்கிறதுனால அதை பற்றின இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நமக்கு தருது. ஸோ குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டடீஸை விட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ப்யூர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை விட நமக்கு கேஸ் ஸ்டடீஸில் ரொம்ப ரிச்சான சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லேயோ குவாசி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லேயோ இருக்கிற அளவுக்கு இதில் ஜெனரலைசபிலிட்டி கிடையாது. மீனிங் பொதுத்தன்மையாக இதோடைய ரிசல்ட்ஸை எல்லா கண்டிஷனுக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஸோ த ரிசல்ட்ஸ் மே பி அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் தேட் பர்டிகுலர் கேஸ். நெவர்தலெஸ் they give a rich source of information about the thing that we are studying. The third dimension that we are interested in is the nature of the research, whether it is pure or applied research. Pure research அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து it is motivated primarily by the curiosity of the researcher. அதாவது நான் இதை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னு அந்த ரிசர்ச்சரோட ஒரு ஆர்வத்தினால கண்டக்ட் பண்ணப்படுற ஸ்டடீஸ் வந்து பியூர் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட சோல் பர்பஸே என்ன அப்படின்னா கெய்னிங் நாலேஜ், அதுதான் இதோட பர்பஸ். இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது அப்ளைட் ரிசர்ச். ஸோ பேரே என்ன சொல்லுது, அப்ளைட் ரிசர்ச். இட் இஸ் இன்டெண்டட் டு பிரிங் சம் டைரக்ட் பெனிஃபிட் டு தி மேன்கைண்ட். ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்காக இந்த விஷயத்துக்காக நான் இதை ஸ்டடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் அன் அப்ளைட் ரிசர்ச். என்ன வகையில் இது ரெண்டும் வித்தியாசப்படுது அப்படின்னா, ரொம்ப மோர் ஆஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங்லலாம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் பியூர் ரிசர்ச் அண்ட் அப்ளைட் ரிசர்ச்க்கு. இன் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி லைக் இந்தியா, தேர் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச்சர்ஸ், பியூர் ரிசர்ச்க்கு நான் இது படிக்கணுங்கிறதுக்காக படிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு நிறைய ஃபண்டிங் கிடைக்கிறது. எப்போல்லாம் எங்கே இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் டு அ ப்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அங்கே தான் நிறைய ஃபண்டிங்லாம் கிடைக்கிது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேட் பியூர் ரிசர்ச் இஸ் நாட் வெரி மச் சப்போர்ட்டட் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு
applied research. To summarize what we have just seen, biopsychological research can be characterized along three dimensions. Number one, based on the subjects, they can be human or non-human subjects. Based on type of research, they are whether they are experiments or non-experiments. And the third is the nature of the purpose of the study. It can be classified as pure research and applied research.